All right, perfect. Okay, let's continue from 16. Um, see who, Revati, you can be a student, and Shanti, you can be a student. Duhitruf putra pautramscha, comma, jami jamatr parshadan, swatvavashishtam yat kinchit, comma, griha kosha parichadam. दुहितृः पुत्रपौत्रांश्च जामि जामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम्. दुहितृः पुत्रपौत्रांश्च जामि जामातृपार्षतान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम्. दुहितृपुत्रपौत्रांश्च जामि जामातृपार्षतान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम्. अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दद्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते. अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दद्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते. अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दद्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते. अहं ममेदि स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दत्त्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते. लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकान् अनुशोचति. This is the context of where we are as Puranjana is departing, like his life is coming to an end, and even in the last moment, instead of thinking about him, and when you say think about him, doesn't mean he says to think about your own welfare. It's about thinking about how I have to liberate myself. He's thinking about his wife and thinking about all his children and everything else. So thinking about leaving the body, right? And thinking about all the other things. I had such a strong body, I had such a pretty body, and I'm all of that is gone now. All the wealth I had, everything is gone, right? Nothing is coming along with you, right? So that's what he's now thinking, still thinking about those things instead of looking forward. Lokantaram gatavati mayyanatha kutumbini vartishyate katam tvesha balakan anushochati. लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते गतं त्वेषा बालकान् अनुशोचति. लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्धिष्यते गतं त्वेषा बालकान् अनुशोचति. न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यतवाग्भयात्. न मह्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भर्त्सिते यतवाग्भयात्. न मय्यनासिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयिरुष्टेषु संत्रस्ता भर्त्सिते यतवाग्भयात्. न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नादि मत्परा मयिरुष्टे सुसंद्रस्ता भर्त्सिते यतवाग्भयात्. प्रबोधयति मा विज्ञं व्युषिते शोककर्षिता वर्त्मैतत् गृहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति. प्रबोधयति मा विज्ञं व्युषिते शोककर्षिता वर्त्मैतत् गृहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति. प्रबोधयति मा विज्ञं व्युषिते शोककर्षिता वर्तमैतत् गृहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति. The second line, first word, Revati. Vartmaitat. Not varta.
वर्त्मैतत् गृहमेतीयं वीरसूरभिनेष्यति. Yeah. प्रबोधयदि मा विज्ञं व्युषुते शोकगर्षिता वर्त्मैतद्गृहमेदीयं वीरशूरभिष्णेष्यति Katam nu daraka dinaha. So add a visarga and comma there. Darakir vaparayanaha vartishyante maigate, comma, bhinnanava ivo dhadau. Katham nu darakadinaha darakir vaparayanaha vartishyante maigate bhinnanava ivo dadhau. गतं नु ताराकादीनाः तारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो ददौ. In the first line, da raka. You added an extra a there. Just you said da raka. Da raka. गतं नु तारकादीनाः. Okay. गदं नु तारकादीनाः दारकीर्वापरायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननावैवो दतौ Evam kripanaya buddhya, comma, shochantam atadarhanam grahitum krita dhirenam, comma, bhaya namabhya padyata. Now, bhaya, which is the king of the Yavanas, which is really death. Bhaya could also mean fear, but fear is coming because of death. So he's finally coming and taking him. Evam kripanaya buddhya shochantam atadarhanam grahitum krita dhirenam bhaya namabhyapadyata. एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तं मदतर्घणं ग्रहीतुं कृततीर्येनं भयनामाभ्यपत्यत. एवं कृपणया बुद्ध्या शोषन्तम् अददर्हणं गृहीतुं कृतधीरेणं भयनामाभ्यपत्यत Second line, first word, grahitum. गृहीतुं कृतधीरेणम् okay. Pashuvat yavanairesha. I'm just breaking the dya, itandaya. Pashuvat yavanairesha, comma, niyamanas swakam kshayam anvadravan anupataha. Just breaking the double na. Anvadravan anupataha, comma, shochanto brishamaturaha. Pashuvat yavanairesha niyamanas swakam kshayam anvadravan anupataha shochanto brishamaturaha. पशुवत् यवनैर्येष नीयमानस्वकं क्षयम् अन्वत्रवन् अनुपताः शोचन्तो वृषमादुराः. वशुवत्यवनैरेष नीयमानस्वगं क्षयम् अन्वत्रवन्ननुपताः शोचन्तो वृषमादुराः Purim bihayopagataha. So add a visarga there. Gataha, comma. Uparuddho bhujangamaha. Yada tamevanu puri, comma. Bishirna prakritim gata. Purim bihayopagataha. Uparuddho bhujangamaha. Yada tamevanu puri. Bishirna prakritim gata. पुरीं विहायोगपगतः उबरुद्धो भुजङ्गमः यदा तम् एवानुपूरी विशीर्णा प्रकृतिं गता. And the puri, just a short u, okay? Puri. Okay. पुरी इருக்கு And the e is long, but the pu is a short. यथा तम् एवानुपुरी. Yeah. पुरी दाने. Okay. Yeah. पुरीं विहायो गदः उबरुद्धो भुजङ्गमः यदा दमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता Vikrishymanaf prasabham, comma, yavanena baliyasa navindat tamasavishtaha, comma, sakhayam suhrudam puraha.
विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः विकृष्यमाणः प्रसवं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सकायं सुकृतं पुरः. In the first line, Vikrishyamanah, if you can just put an if sound to join that. विकृष्यमाणः. Okay. Yeah. विकृष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सगायं सुहृदं पुरः Tam yajna pashavonena, संज्ञप्ता ये दयालुना कुटारैश् चिच्चिदुक्रुद्धाः. Okay, so that word is, you can break it, that ish there, kutaraish chichidukruddhaah, smaranto mivamasya tat. So that word will come together because that S symbol is there. So say it together. Tam yajna pashavonena संज्ञप्ता ये दयालुना कुठारैश् चिच्चिदुक्रुद्धाः स्मरन्तो मीवमस्य तत्. तं यज्ञबसवोदेन संज्ञप्ता ये दयालुना कुठारैश्चिच्छुदुक्कृताः स्मरन्तोमीवमस्य तत्. The second line, kru, u sound, dukruddhaah. दुग्रुत्ताः स्मरन्तोमीवमस्य तत्. तं यज्ञबसवोनेन संयक्त्या ये दयालुना कुडारैश्चिच्छिदुक्खृताः स्मरन्तोमीवमस्य तत् अनंत पारे तमसि, मग्नो नष्ट स्मृति समाह शाश्वतीर, breaking at the ra, शाश्वतीर अनुभूयार्तिम, प्रमदा संग दूषितः. अनंत पारे तमसि मग्नो नष्ट स्मृति समाह शाश्वतीर अनुभूयार्तिम प्रमदा संग दूषितः. अनन्तभारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदाशङ्कदूषितः. अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदासङ्गदूषितः तामेव मनसा गृह्णन्, बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य, राजसिंहस्य वेश्मनि. So now, he's going to be born in from this thing. He's going to be born in the land of Vidarbha as a woman known as Vaidarbhi. So he's going to be born in the clan of a king, right? Rajasimhasya. Tamheva manasa grinnan babhuva pramadottama anantaram vidarbhasya rajasimhasya veshmani. तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि. तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि उपयेमे वीर्यपणां, वैदर्भीं मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान्, पाण्ड्यः परपुरञ्जयः. उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान्, पाण्ड्यः परपुरञ्जयः. उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान्, पाण्ड्यः परपुरञ्जयः. उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरञ्जयः तस्यां स जानयान् चक्र, आत्मजाम् असितेक्षणाम्
यवीयसः सप्त सुतान्, सप्त द्रविड भूभृतः। तस्यां स जानयान् चक्र आत्मजाम् असिते क्षणाम् यवीयसः सप्त सुतान् सप्त द्रविड भूभृतः। राजेश ಅದು ಜನಯಾನ ಜಾನಯಾನ जनयान् चक्र Okay. तस्यां स जनयां चक्र आत्मजाम् असिदेक्षणां यवीयसः सप्तसूतान् सप्तद्रविडभूभृतः। तस्यां स जनयां चक्र आत्मजामसि देक्षणां यवीयस शब्दसुधान् शब्दद्रविडभूभृतः। एकैकस्याभवत् तेषां, one word, break it too much, राजन्नर्बुदम् अर्बुदम्, breaking at that ma, भोक्ष्यते यद् वंश धरैः विसर्ग comma, next word ir goes away, मही मन्वन्तरं परम्। एकैकस्याभवत् तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदम् भोक्ष्यते यद्वंशधरैः मही मन्वन्तरं परम्। एकैकस्याभवत् देशां राजन् अर्बुदम् अर्बुदम् भोक्ष्यते यद्वंशतरैः महिमन्वन्तरं परम्। And the mahi on the long e, okay? महिमन्वन्तरं परम्। एकैकस्याभवद्देशां राजन्नर्बुदमर्बुदम् भोक्ष्यते यद्वंशतरैः महीमन्वन्तरं परम्। Agasthyah pragduhitaram, breaking at that in, comma, upayeme dhritavratam yasyam dhridachyuto jatah, add a visarga, comma, idma vahatmajo munihi, that's one word. Agasthyah pragduhitaram upayeme dhritavratam yasyam dhridachyuto jatah idmavahatmajo munihi. अगस्त्यः प्राग्दुहितरम् उपयेमे धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जातः इत्मवाहत्मजो मुनिः। दुहितरम् उपयेमे धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जातः इत्मवाहात्मजो मुनिः। Bibhajya tanayebhyaha, so the visarga you have to say kshmam, comma, rajarshir malayadvajah ari radhayishuh krishnam, comma, sa jagama kulachalam. Vibhajya tanayebhyaha kshmam rajarshir malayadvajah ari radhayishuh krishnam sa jagama kulachalam. विभज्य धनयेभ्यः क्षमां राजर्षेर्मलयध्वज आरिराधयिषु कृष्णं स जगामकुलाचलम्। And the first line, la tanayebhyaha. Bhyaha. And the, yeah. विभज्य धनयेभ्यः। विभज्य धनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषु कृष्णं स जगामकुलाचलम्. We'll just switch here. Sindhuji, you can be a student, and Srividya Ramesh, you can be a student. Hitva grihan sutan bhogan, comma, Vaidarbhi madirekshana anvadhavata pandyesham, comma, Jyotsneva rajanikaram. Hitva grihan sutan bhogan Vaidarbhi madirekshana Anvadhavata Pandyesham Jyotsneva Rajanikaram. हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्. हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणाम् अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्.
Tatra Chandravasa Nama, comma, Tamraparni Vatodaka, Tat Punya Salilair Nityam, take it that im, comma, Ubhayatratmano Mrijan. Tatra Chandravasa Nama, Tamraparni Vatodaka, Tat Punya Salilair Nityam, Ubhayatratmano Mrijan. तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णीवटोदका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् तत्र चन्द्रवशा नाम ताम्रपर्णी वडोदका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन्. So here, this Malayadwaja and Vaidarthi, they've just left the kingdom and they go and then they live along the banks of these rivers every day and then perform. So they essentially have taken sannyasam, both of them. Kandashtibhir Mula Phalaihi, Pushpa Parnais Trinodakaihi, Vartamanash Shanair Gotra, put a plus, Karshanam Tapa Astitaha. Is it Shaneir Gatra or Shaneir? Gatra. Shaneir Gatra. Kandashtibhir Mula Phalaihi, Pushpa Parnais Trinodakaihi, Vartamanai Shanair Gatra, Karshanam Tapa Astitaha. कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपैर्नैस्तृणोदकैः वर्तमानैः शनैर्गात्रैः तप आस्थितः कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानशनैर्गात्रकर्शनं तप आस्थितः. Shitoshna Vata. I think my book had Vata. If you have a Vata, just remove that extra out. Shitoshna Vata Varshani, comma, Kshut Pipase Priya Priye, Sukha Dukhe Iti Dvandvani. So if you have a Nya there, we're going to just break it. Dvandvani, comma, Ajayat Samadarshanaha. I'm just saying that Sukham, Dukkham. So, all the opposites, right? Heat, cold, pleasure, pain, the hunger, satisfaction, they didn't affect him like anybody else. He was just neutral to all of those polar extremes. Shitoshnavata Varshani, Kshutpi Pase Priya Prihe, Sukha Dukkhe Iti Dvandvani, Ajayat Samadarshanaha. शीतोषणवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वानि अजयत् समदर्शनः शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वानि अजयत् समदर्शनः. Tapasa Vidyaya Pakva, put a plus, Kashayo Niyamair Yamaihi, Yuyuje Brahmanyatmanam, comma, Vijitaksha Nilashayaha. One word, cannot break it. Tapasa Vidyaya Pakva Kashayo Niyamair Yamaihi, Yuyuje Brahmanyatmanam, Vijitaksha Nilashayaha. तपसा विद्यया पक्वकषायो Niyamair निययैर्मयैः करेक्ट Niyamair Yamaihi. Oh, sorry, I put the ear in the wrong way. Okay. Niyamair-yamaihi. Yeah. Okay. Yuyuje Brahmanyatmanam Vijitaksha Nilashayah. तपसा विद्यया पक्वकषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः. Aste Sthanurivaikatra, comma, Divyam Varsha Shatam Sthiraha, Vasudeve Bhagavati, comma, Nanyat Vedodvahan Ratim.
आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् आस्ते स्थाणुरिवैगत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् स वेदोद्वहन् नान्यत् वेदोद्वहन् नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम् स व्यापकतयात्मानं one word व्यापकतयात्मानं comma व्यतिरिक्ततयात्मनि even that is one long word विद्वान् स्वप्न इवामर्श put a plus साक्षिणं विररामः स व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः साक्षात् भगवतोक्तेन comma गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन comma स्फुरता विश्वतो मुखम् साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम् साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम् साक्षात् भगवदोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरदा विश्वतो मुखम्. is talking in this case Malayadwaja, which is the Vaidarbhi, which is our soul, which is now in association with Malayadwaja, who's a very spiritually renowned person in this case. So in this birth, the soul got attachment with somebody who's very spiritually renowned. Not that Malayadwaja, he reached a point where he can actually feel Bhagavan inside of him. So he's directly getting instructions. So he's a very advanced, spiritually very advanced person, right? So like all these great rishis, like gurus, right? So they are able to tell because they are experiencing it, they are feeling it. So that is the person she is in contact with, is Vaidarbhi. So it's talking about how that Malayadwaja was getting direct instructions from inside because he could feel inside. Pare Brahmani Chatmanam, comma, Param Brahma Tathatmani, Vikshamano Biha Eksham, breaking at the im, comma, Asmat Upararamaha. Pare Brahmani Chatmanam, Param Brahma Tathatmani, Vikshamano Biha Eksham, Asmat Upararamaha. परे ब्रह्माणि चात्मानं परं ब्रह्म ततात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षम् अस्मादुपररामः. Second line, Vihayeksham a. Okay, विहायेक्षम्. Okay. परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तदात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षम् अस्मादुपररामः. Patim Parama Dharmagnyam, comma, Vaidarbhi Malayadvajam, Premna Paryacharadhitva, comma, Bhogan Sa Pati Devata. Patim Paramadharmagnyam Vaidarbhi Malayadvajam Premna Paryacharadhitva Bhogan Sa Pati Devata. पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरत्वा भोगान् सा पतिदेवता. पदिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा परिजरत्थित्वा भोगान् सा पतिदेवता. And that second line, Sindhuji, Paryacharadhitva. Okay. प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान् सा पतिदेवता.
क्षीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा भभावुपपतिं शान्ता शिखा शान्तम् इवानलम् क्षीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा भभावुपपतिं शान्ता शिखा शान्तम् इवानलम् क्षीरवासा वृत्तक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा वभावुपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम् क्षीरवासा प्रदक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा बभावुपपदिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम् अजानति प्रियतमं यदो परतमङ्गना सुस्थिरासनं breaking at that ma सुस्थिरासनम् आसाद्य यथा पूर्वम् उपाचरत् अजानति प्रियतमं यदो परतमङ्गना सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वम् उपाचरत् अजानति प्रियतमं यदो परतमङ्गना सुस्थिरासनम् आसाद्य यथा पूर्वमुपाचरत् अजानति प्रियतमं यदो परतमङ्गना सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वमुपाचरत् यदा nopalabhetangrau. Okay, so that word that is there, if you have gravu, that one word, we're just going to break that. So it's going to become nopalabhetangrau, then the vu will go away. It becomes ushmanam. Ushmanam patyurarchati asit samvigna hridaya, yuta bhrashta mrigi yatha. यदा नोपलभेताङ्ग्रौ ऊष्मानं पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया यूतभ्रष्टा मृगीयथा यदा नोपलभ्येताङ्गौ ऊष्माणं पत्युरर्चति आसीत संविघ्नहृदया यूतभृष्टा मृगीयता. The first line just before the comma, gra sound, okay, angrau, labhetangrau. Grau, okay. Yeah. यदा नोबलभेदाङ्घ्रौ ऊष्माणं पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया यूतभ्रष्टा मृगीयथा Atmanam shochati deenam, breaking at that ma, abandhum viklavashrubihi stanavasichya vipine, one word. Stanavasichya is one word. Suswaram prarurodasa. Atmanam shochati deenam abandhum viklavashrubihi stanavasichya vipine suswaram prarurodasa. आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं विक्लवाश्रुभिः तनावासिञ्च्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोधसा. आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोधसा. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमाम् उदधि मेखलाम् दस्युभ्यः, विसर्ग has to be said, दस्युभ्यः क्षत्र बन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि. So they can I hear this Venkatesh Supravadam, right? Uttishto Uttishta Govinda Uttishta Garudadvaja. So Uttishto Uttishta, she's telling he's dead, but she's telling him, please wake up, wake up. She's talking to him as if he's still alive, right? Trying to wake him up. Uttishtottishta rajarshe imam udhadi mekhalam dasyubhyah kshatra bandhubhyo bhibhyatim patumarhasi. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमाम् उद्धति मेखलाम् दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे
इमामुदधि मेखलां दस्युभ्यश्चत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि. That second line, dasyubhyaha visarga. Okay. दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि. Evam vilapati bala, comma, vipinenu gata patim, patita padayor bhartuhu, add a visarga, comma, rudatya shrunya vartayate. That's one long word, cannot break it. Evam vilapati bala vipinenu gata patim, patita padayor bhartuhu, rudatya shrunya vartayate. एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगता पतिं पतिता पादयोर्भर्तुः रुदत्यश्रूण्यवर्तयत्. Rudatya shrunya vartayat. It's one word, but yeah. Okay. एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगदापदिं पतिता पादयोर्भर्तुः रुदत्यश्रूण्यवर्तयद. Chitim dharumayim chitva, comma, tasyam patyuh kalevaram adipya chanu marane, comma, vilapanti mano dhade. Chitim dharumayim chitva tasyam patyuh kalevaram adipya chanu marane vilapanti mano dhade. क्षितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् आदीप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोददे. चिदिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कळेवरम् आदीप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोददे. Tatra Jagadish, one doubt. yeah. Is it Kalebaram or Kalevaram? Va. B. P B A as in B. Victor, yeah. Okay. Kalevaram. Tatra purvatarah kaschit, comma, sakha brahmana atmavan santvayan valguna samna, comma, tamaha rudatim prabho. That's when she's about to get rid of herself, she's frustrated with all these relationships and everything. When she's attained the point where she was ready to get the blessing, and Brahmana shows up there. Tatra purvatarah kaschit sakha brahmana atmavan santvayan valguna samna tamaha rudatim prabho. तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो. तत्र पूर्वतरः कश्चिद् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो. Brahmano vacha ka tvam kasyasi ko vayam, comma, shayano yasya shochasi janasi kim sakhayam mam enagre vichachartah. Brahmano vacha ka tvam kasyasi ko vayam shayano yasya shochasi janasi kim sakhayam mam enagre vichachartah. ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्तः. ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थः. So he's asking, don't you remember me? That's a beautiful second session. Janasi kim sakhaya mam. Didn't you forget or did you not remember that I am your friend always, right? The next word, abhignata, will come in the next thing. Who was his friend abhignata from before? Api smarasi chatmanam, comma, abhignata sakham sakhe, hitva mam padam anvichanne, comma, bhauma bhoga rato gatah. Api smarasi chatmanam avignata sakham sakhe hitva mam padaman vichanne bhauma bhoga rato gatah. अपि स्मरसि चात्मानं
अविज्ञातसखं सखे हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः अविस्मरसि चात्मानम् अविज्ञातसखं सखे हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः. Some words you can pick up here. Bhoga rata. Ratam is a chariot. Bhogam is desires. So he says, you left me, we are all together, but then you left me because you got onto the chariot of all these desires. Because you got onto the chariot of all the desires and you ended up forgetting me. And that's what Abhignata is telling here. Then he's going to talk about that they both were two swans who were living together in a lake, kind of remaining saying that the Paramatma and the Atma are always together. It is just that one of them ends up departing away and going, right? That's what he's going to explain. Hamsavaham cha tvam charya, sakhayau manasayanau, abhutam antara vaukaha, sahasra parivatsaran. Hamsavaham cha tvam charya, Sakhayau manasayanau abhutam antara vaukaha sahasra parivatsaran. Hamsavaham cha tvam charya sakhayau manasayanau abhutam antara vaukaha sahasra parivatsaran. Hamsavaham chatvam charya sakhayau manasayanau abhudamantara vaugaha sahasra parivatsaran. This is such a deep meaning, but it is difficult to comprehend it, right? Since you have to really contemplate on it to absorb the meaning here. It is saying that, saying that you've taken so many births, we've moved away so much away from our original house, right? So we all kind of came from the same source, right? That source is outside of this Brahmandam from which all of these things come. We all have moved so far away from that source, right? That we seem lost. But he says, even though you are moved away from the source for thousands of years, I am always with you, right? That's what he's saying. We are two swans who have come away from the source, but then you've forgotten that I am also with you. So because you have forgotten that I am with you, things feel so far and so distant. But the moment you realize I am with you, then you can get back to the original home very soon, right? We all are away from that original home, but we are forgetting that our friend is always with us inside, right? Which we don't realize it, right? That's what that Brahmana is telling her right now. Satvam vihaya mam bandho, gato gramya matir mahim, bicharan padamadrakshihi, kayachin nirmitam striya. Satvam vihaya mam bandho, gato gramya matir mahim, Bicharan padamadrakshihi kayachin nirmitam striya. Satvam vihaya mam bandho gato gramya matir mahim vicharam padmadrakshihi kayachin nirmitam striya. Sattvam vihaya mam bandho gado gramya madir mahim vicharan padamadrakshihi kayachin nirmitam striya. Pancharamam navadwaram, breaking that ma, eka palam trikoshtakam, statkulam pancha vipanam, pancha prakriti stridhavam. Pancharamam navadwaram, eka palam trikoshtakam, statkulam pancha vipanam, pancha prakriti stridhavam. Pancharamam navadwaram ekapalam trikoshtakam shatkulam panchavipanam panchaprakriti stridhavam. Pancharamam navadwaram ekapalam trikoshtakam shatkulam panchavipanam panchaprakriti stridhavam. A little bit that Brahmana is telling Vaidarbhi about this body of 9 gates, 5 senses, and all of that stuff a little bit here. And then this will come to an end. Only in the next chapter, Narada is going to tell Prachina Barkesh the detailed explanation of what each of it. That's why you'll see some of those things repeating here, but it is just that communication between that Brahmana and that Vaidarbhi, between Abhignata and Vaidarbhi. Panchendriyartha aramaha, oh, sorry. I think let's just switch. I forgot to switch the group. Sorry about that. Sudha and Sundari, you can be students.
Panchendriyartha Aramaha add a visarga, comma. Dwaraf Prana Nava Prabho Tejo Bannani Kosthani, comma. Kulam Indriya Sangraha. Panchendriyartha Aramaha Dwaraf Prana Nava Prabho Tejo Bannani Kosthani Kulam Indriya Sangraha. पञ्चेन्द्रियार्था आरामाः द्वारप्राणानवप्रभो तेजो बन्धानि कोष्ठानि कुलम् इन्द्रियसङ्ग्रहः पञ्चेन्द्रियार्था आरामाः द्वारः प्राणानवप्रभो तेजो बन्नानि कोष्ठानि कुलम् इन्द्रियसङ्ग्रहः Bipanastu Kriya Shaktihi Visarga, comma. Next word ir goes away. Bhuta Prakritir Avyaya Shaktyadhishah Pumam Stvatra, comma. Pravishto Nava Budhyate. Vipanastu Kriya Shaktihi Bhuta Prakritir Avyaya Shaktyadhishah Pumam Stvatra Pravishto Nava Budhyate. विपिणस्तु क्रियाशक्तिः भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते विपणस्तु क्रियाशक्तिः भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो, comma. रममानोश्रुत स्मृतिः तत् संगात् ईदृशीं प्राप्तो, comma. दशां पापीयसीं प्रभो. तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममानोश्रुत स्मृतिः तत्संगात् ईदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो. तस्मिन् स्वं रामया सृष्टो रममाणो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गात् ईदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो न त्वं विदर्भ दुहिता, comma. नायं वीरः सुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या, comma. रुद्धो नव मुखे यया. This is neither are you the wife of the Malayadhwaja as Vidarbha, neither are you the daughter of Vidarbha, nor is Malayadhwaja, that Veera, the person who died right now, the brave person is your husband, nor were you Puranjana's wife, the husband of Puranjana, nor were you Puranjani, saying that you were just in each of those body playing all those roles. So when you are playing that role, you were that person. But you are not actually any of those things. You are just free, independent of all of those characters. Na tvam vidarbha duhita nayam veera suhrittava na patistvam puranjanya ruddho navamukhe yaya. न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरसुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया माया ह्येषा मया सृष्टा, यत् पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै, हंसौ पश्यावयोर्गतिम्. माया ह्येषा मया सृष्टा यत् पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम्. माया ह्येषा मया सृष्टा यत् पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् माया ह्येषा मया सृष्टा यत् पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम्. अहं भवान्न चान्यस्त्वं, त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः न नौ
Na now pashyanti kavayaha. That ish goes away. Visarga comma. Chidram jatu managapi. Aham bhavan na chanyastvam tvamevaham vichakshvabhoho nanau pashyanti kavayah chidram jatu managapi. Aham bhavan na chanyastvam tvamevaham vichakshvabhoho nanau pashyanti kavayah chidram jatu managapi. Aham bhavan chanyastvam tvamevaham vichakshvabhoho nanau pashyanti kavayah chidram jatu managapi. Yata purusha atmanam, breaking at that in there, ekam adarsha chakshushoho dvita bhutam, breaking at that ma, dvidha bhutam aveksheta, comma, tathaivantaram, again breaking at that ma, tathaivantaram avayoho. Yatha purusha atmanam ekam adarsha chakshushoho dvidha bhutam aveksheta tathaivantaram avayoho. Yatha purusha atmanam ekamadarsh chakshushoho dvidha bhutam aveksheta tathaivantaramavayoho. Yatha purusha atmanam ekam adarsha chakshushoho dvidha bhutam aveksheta tathaivantaramavayoho. Evam sa manaso hamso, comma, hamsena pratiboditaha swastas tad vyabhicharena, comma, nashtamapa punas smritim. Evam samanaso hamso hamsena pratibodhitah swastas tad vyabhicharena nashtamapa punas smritim. Evam samanaso hamso hamsena pratiboditah swasvastadvyabhicharena nashtamapa punasmritim. Sudha, there was a second line le. Swastas tad vyabhicharena. Tadvyabhicharena nashtamapa punasmritim. Evam samanaso hamso hamsena pratibodhitah swasthastadvyabhicharena nashtamapa punasmrutim. Nashtamapa. Nashtamapa punasmrutim. So a little bit, he's talking about the relationship between the soul and the Paramatma, Jivatma, Paramatma, some of it is going to come later again in Narada's description. It just says that, both of the soul and the Jivatma and the Paramatma, they're always eternal. They have a lot of the characteristics are same, but they are not the same, right? Some things are common, but of course the Paramatma is greater. The soul is still limited in terms of what it is. So the best example he's giving is when you look at yourself in the mirror, right? So if you are brown in color, you're going to show up in the mirror as brown in color. If you're black in color, you're going to show up in the mirror as black in color, right? So some things will all be the same. So when you look at it, you look like how you're going to look in the mirror. But the reflection you are seeing in the mirror is different from who you are, right? So that's the example he's giving of the Paramatma and the Jivatma is they might, some attributes are the same. But just because the some attributes are same doesn't make them the same. The Paramatma is still infinite, more, can do a lot more things than what the Jivatma is. But really, both of them are connected, just like how your real body is like the image, the mirror body. If you wave your hand, the mirror is also going to wave the hand, right? So you kind of are dependent on each other. It's not like you both are independent. Similarly, he says the Paramatma and the Jivatma are not independent of each other. They are together. But then one is a superpower, one is not as much of a power. The moment you realize that the mirror or reflection you are seeing is a reflection of this person, he says, similarly, you have to come to the understanding that you are connected to the Paramatma in that way. So once you realize that, then you will not worry about what is showing up in the mirror, right? It's a little complicated, but that's what he's telling. And that's why in the last one, he's going to say, Barihish, Prachina Barihish, this is the explanation. And Prachina Barihish is going to say, all that is good, but I don't understand what you're talking about, right? That's what he's going to say. So, Barhishman etat adhyatmam, comma, parokshena pradarshitam, yat paroksha priyo devo, comma,
Bhagavan Vishwabhavanah. Barhishmanetatadhyatmam parokshena pradarshitam yat paroksha priyo devo Bhagavan Vishwabhavanah. बर्हिष्मन्येतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदर्शितं यत् परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः बर्हिष्मन् एतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदर्शितं यत् परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 28 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 28 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 28 Probably do a few stanzas of 29. 29 is the last in the series of Puranjanopakyanam, where Narada first explains the meaning of all of that, which is still what we covered in the meaning, but then he also gives a lot more information, which is the second half of this chapter. Prachina Barhiro Vacha Bhagavamste Vachosmabihi Visarga, Na Samyak Gavagamyate Kavayas Tadvijananti, Navayam karma mohitaha. He says, I'm so attached to these karmas. I'm just mohita. I'm just, deluded with all of these things that I'm doing, that the story you said and all these explanations you're giving, I'm not able to truly understand what this means, right? Because what Narada said in the last one is, whatever I said was actually not that. It is the truth. But he's saying, I'm not able to understand the truth. Prachina barhiruvacha bhagavamste vachosmabihi na samyak avagamhyate kavayastadbijananti na vayam karma mohitaha. प्राचीन बर्हिर्वाच भगवंस्ते वचो विस्माभिः न समयगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः. And the first line, after the comma, im sound, na samyak avagamyate. न सम्यगवगम्यते. Okay. प्राचीनबर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिः न सम्यग् अवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः. Narado vacha purusham puranjanam vidyat. So the dhya that is there, we're going to break it, it and aya, vidyat, comma. Yad vyanaktyatmanah puram. That's one word. Vyanaktyatmanah puram. Eka dvi tri chatush padam, comma. Bahu padam apadakam. We say this Puranjana as a soul goes through things which has got 1 feet or 2 feet or 3 feet, 4 feet, how much ever number of feet, doesn't matter. It goes through all these different births, right? Narado vacha purusham puranjanam vidyat yadvyanaktyatmanah puram eka dvi tri chatushpadam bahupadam apadakam. नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्यात् यद्व्य எப்படி சொல்லணும் அது அது கொஞ்சம் அந்த வேர்ட்ஸ் little tongue twister. See, yad is one word. Okay, adu keep it separately. வித்யாத். Okay. Vyanaktyatmanah puram. यद्व्यक्तात्मनः पुरम्. Vyanaktyatmanah puram. व्यनक्त्यात्मनः पुरम्. Correct, yeah. नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्यात् यद्व्यनक्त्यात्मनः पुरम् அது ஒண்ணுன்னா you say individually. Eka dvi tri chatushpadam. एकद्वि त्रि चतुष्पादं बहुपादमपादकम्. नारदोवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्यात् यद्व्यनक्त्यात्मनः पुरम् एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्. Next word, long word. Yo vignatahritas tasya, comma, purushasya sakheshwarah
yenna vignayate pumbihi visarga comma namabhir va kriya gunaihi. So that na, the ir on top of the na goes away because of pumbihi. Yo vignata hritastasya purushasya sakheshwarah yenna vignayate pumbihi namabhirva kriya gunaihi. यो विज्ञाता हृतस्थस्य पुरुषस्य ककेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिः नामभिर्वा क्रियागुणैः. यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिः नामभिर्वा क्रियागुणैः. यदा जिघृक्षन् पुरुषः कार्त्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साध्विति. यदा जिघृक्षन् पुरुषः कार्त्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साध्विति. यदा जिघृक्षन् पुरुषः कार्त्स्न्येन प्रकृते गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साध्वति. साध्विति. साध्विति. साध्वति इருக்கு எனக்கு. साध्विति. Okay, साध्विति. Okay. यदा जिघृक्षन् पुरुषः कार्त्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साध्विति. बुद्धिं तु प्रमदां विद्यात्. The in that is there becomes a it, comma. ममाहमिति यत्कृतं याम् अधिष्ठाय देहेऽस्मिन्, comma, पुमान् भुङ्क्तेक्षभिर्गुणान्. बुद्धिं तु प्रमदां विद्यात् ममाहमिति यत्कृतं याम् अधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्तेक्षभिर्गुणान्. बुद्धिं तु प्रमदां विद्यात् ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान्. बुद्धिं तु प्रमदां विद्यात् ममाहम् इति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान्. We'll just stop here. We did almost 55 stanzas today, so we can stop here. Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Kahena vacha manasendriyerva buddhyatmana va prakrite swabhavat karomi yatyat sakalam parasmai narayanaayeti samarpayami. Thank you, everyone. Thank you, Rajesh. Thanks a Thanks, lot. Rajesh. Bye. Thank you. Rajesh, bye. Bye, everyone.